The Food Security and Livelihoods Project was a program run by Jairus Jiri Association and funded by Christian Blind Mission. This project was implemented in 4 wards of Chibi District, Masvingo Province in Zimbabwe from January 2020 to April 2021. Chibi is located in a semi-arid area and occupies an area of 3,510 square kilometers in Masvingo Province of Zimbabwe. The district is situated in the drought-prone region of the country with an average rainfall of 450 millimeters per year. Most households and communities depend on agriculture for their livelihoods and food security. The drought situation negatively affected the community's capacity to produce in the 2019-2020 season. Chikafu muno chinototinetse zvakanyanya chaiko. Kunze kwekuti kana varimi vagonawo kurima mbeu dzinoda mvura shoma ndipo pavanogona kutowanawo bumper harvest iri nani. Uye vatengawo varieties ari early varieties. Zvinogona kuita kuti mvura shoma iyoyo yavanowana inoibvisa varieties avo embeu dzavanenge vadzara. Project isati yagadzisa bho vanhu vaingouya panapa asi nenyaya yekuti mvura yacho yaindoinda ichindopera sekuti vanhu vacho vakati wande vamwe vaizongoinda kudhemu kwabanga vamwewo vachiinda kudare saka zvaizoita kuti panapa pagare pakangoita pressure masikati neusiku vanhu vachingosvinidzirana panapa. Project isati yagadzira chibhorani tainda kure zvekuti taifamba 5 km kuti tisvike sezvo munhukadzi kumukirawo usiku kuenda chibhorani kure taitya nekuti kwaine mabhinya. Chibi is a drought-prone area. Government was providing the feeding program in all our schools, especially in the primary schools. They provided grain, and at times they also provided relish to these schools. But in terms of relish, it was not adequate enough. The Food Security and Livelihoods Project was implemented to address challenges that were being faced by the communities. These include cash transfers and school feeding programs to help people access food and other vital necessities, improving communities' access to water, supporting livelihoods and making families or communities to help people earn a living and cope with future droughts. Doing all this in an inclusive way. Pakauya project takapiwa mari yekutsvaga chikafu. Saka tatenga chikafu tichingitisa vana vedu. Ndikakwanisawo kutengira vana vangu mauniform nokuvabhadharirawo mari yechikoro panguva iyoyo. The project yeJairus Jiri yakabetsera in terms of attendance yevana. Vana vanga vachitadza kuuya kuchikoro. But patakatanga kuwana chikafu ichi, vana vazhinji vakakwanisa kuuya kuchikoro. Uye lifespan yavo muklasi yacho pavaidzidza vaibva vanyasa kuteerera zvokuti vana vakanga vava nepower rokudzidza nangoti simba nokuti muzova munhu ane nzara akwanisa kuatenda maleseni zvakanaka. Asi kana mwana achinge abetsereka akawana chikafu anobva atenda zvakanaka. Saka izvo zvakabetsera seiko. Asi kare taipfuwa navadiki kubva grade 1 kusvika grade 3 ndovaila 4 to 7 taiva tisingambotowani nyange even vakaremara nyange vanogara nanambuya vakaremara vanga vasatomboonekwi. Rubatsiro rwandakawana vakatipa mazenge vakatipa fenzi nekuti ndigone kuwana pokuchengetera huku dzachona ndanga ndisina vachitiisira mari dzacho tiwana kuti titenge izvo zvizvi. Ini ndoda kutenda zvangu vanhu veCBM neveJairus Jiri. Tanga tiri vanhu vanga vasingakwanisi kuwana zvinhu zvakakwana kunyanya kuchikafu. Asi kubva pavakauya vakatipa rubatsiro takatanga kudya kaviri tikapedzisira todya katatu tikapedzisirawo tisingachapindi muraini tichikwereta. Taiva vanhu vaingogara tichikumbira kuti katoda kubika tonogogodza. Asi pari zvino ndinotozvitenda ende dei chifuva changu chaivhugwa ichi pamwe maitoona kuti ndakafara sei nokuti project yakatibetsera. Jairus Jiri yakandipinza muupfu nokuti dambudziko rangu chairo ndanga ndisina kana richo rokuti inini ngaita richo rokuti ndingatengesa chinhu. The project sought to build the resilience of communities to shocks through promotion of income-generating activities. Zvino takazopiwa mbudzi dziri mbiri. Tapiwa mbudzi mbiri idzi takadzichengeta. Ndobva taita mhanza ndobva dzabereka. Tikati baba mwana tadii tambodya nyama.
paChristmas vanhu vakaiwa ichichema vakati nhasi chiko chiri kuitika vakapuwa mbudzi neJairos jiri saka kwaurawo mbudzi ndakabva ndaona vanhu kuti fe vachiuya kuzokwatawo pano pavaimbotendenedza saka ndichiita ndakabva ndatajoina zvimaproject ndibva ndatengawo ndongakuita sokudzokorora ndibva ndatengawo midziyo yangu nemachira angu ndakatengawo ipapo ndibva ndatenga nemarata amwe marata acho ndo ndakazoshandisa pachirugu icho chehuku saka ndakatengawo huku dzangu dziri papoint of layering saka pari zvino huku dziri kukandira 8 dzekutanga ziya nedzimwe mbiri ndo dziri kukandira mazai aripo ndichikutengesawo mazai. The project also improved access to clean water, which is in line with the protection of basic human rights. Kwazvino tinongotenda nekuti makatigadzira chibhorani pedu takuinda pedu senguva yekupisa kuti unde kuchibhorani kura hazviiti pakuti kutonhora kwaitonhora nekuda kwekuti bhohoro redu raakuita zvakanaka takabva tawana mukana wekuti mombe dzedu dzikakwanisa kubatsirika nguva inoti mvura yandopera paya mombe dzedu dzakabatsirika pachikirebhu chamuri kuona icho dzichimwawo isu vanhu vacho tatawa kukwana tese kubva kwangundu kusvika kudhuze nekudare mavhidhiko ose iwayo vanga vakukwana kumwa mvura panapa still namanje zviri kufamba zvakanaka. The Zimbabwe Association of the Visually Handicapped, an OPD, ensured that the project was all-inclusive and impactful, making sure that cross-cutting issues like gender within disability, protection and safety of children, HIV and AIDS, chronic illnesses, and respect for local values were incorporated in project activities. I noted throughout the project as we visited on site that the project spoke true to walking the talk of disability inclusion and disability involvement. So the project was not just saying, no, in this project we are including persons with disabilities because we are cashing out to them or giving them livelihood support. The project was actually saying we are involving them in gaining livelihoods and in running the project themselves. So that spoke volumes of the project and its intent. Not operating in isolation, the project also engaged government and helped contribute toward the national development priorities in the hope that it will cause policy shifts for people with disabilities. To a large extent, the project contributed to our priorities as a country. In my view, it has brought people together in terms of moral support and also in terms of unity, because you find people from various walks of life with various capabilities working together as a team. That assists in terms of ending stigma. So in terms of that program, would say it's in sync with what we want as government, the issue of striking or bringing equality among people. As with any project, there are lessons which are learned and good practices that are inherently adopted through the experience of the implementation of the project. The first good practice, collaboration with the government stakeholders and also organizations of persons with disabilities enabled a good implementation of the project, addressing the key needs of the beneficiaries, and it also enabled transparency and accountability among all stakeholders. Because of the good results which the communities saw in those schools that were being supported, even if this assistance would come to an end, the parents would see the good that was coming out from that assistance, and as a result they end up taking up the initiative to provide for their learners in those schools. Tinotenda veJairos nokuti vakatisimudzira ende vakatidzidzisa kuti tinokwanisa kurarama, even chero vakatisiya tinokwanisa kurarama, nekuti izvezvizvi kana ndisina mari ndinokwanisa kudini kutengesa huku yangu ndikawana chekuti ndirarame pamwe chete nemhuri yangu.
ende ndokwanisa kutengesa huku yangu yondipa chikafu chokuti ndipe dzimwe huku. Saka tinotenda veJairos Jiri zvavakatiitira ende vakatidzidzisa upenyu, nekuti pari zvino tikutoona kutochinja kweupenyu hwedu nokuti totokwanisa kutoita zvimwe nekutenga huku. More can still be done to alleviate food shortages and improve livelihoods in other areas of Zimbabwe. Your continued support in these initiatives is greatly appreciated. We thank you.